aliwo ogakusomera kyokka kansooke nkuwe emitwe emikulu egigalimu oluvannyuma nkomewo. Emitwe okulayiza nalukoola Sipiika ateereddwa kunniga anyonyole akakiiko k'ebyokulonda kaanukudde. The Gazette will swear in the member. So Attorney General, you need to... Ekiragiro ku Ssemakadde ekyasindikiddwa poliisi y'ensi yonna okumukwata kikyatabudde bangi. Okuyisiza international warrant of arrest kirina okubeera nga kiri recognized. Okuzimba amasomero ababaka leero bakunyizza abakungu okuva mu Ministry y'ebyenjigiriza ku ssente. This is swindling public money through a project. So ng'ate mawulire gaffe amalala okutumbula ebyobulambuzi, Ministry y'ebyobulambuzi etangazizza ku nsonga ez'okuzimba ebijjukizo. Tuzimbewo monument emu ey'amaanyi omuntu wasobola okugenda n'asanga story yonna. Emitwe ag'olunaku olwaleero nzikiriza tugatandike nate mu bujjuvu bwago ne bannamateeka abakubaganye empawa ku kiwandiiko kibakuntumye omulamuzi wa kkooti eya Buganda Road Ronald Kayizi kye yawandiikidde poliisi y'ensi yonna ng'agisaba okukwata akulira ekibiina ekitaba bannamateeka wano mu ggwanga Uganda ki Uganda Law Society Isaac Ssemakadde. Mu kiwandiiko kino ayagala Ssemakadde akomezebwewo okwabo bwe olwo n'asobola okuwera ennemba n'emisango egivunaanibwa egy'okutyoboola omuwaabi wa gavumenti Jane Francis Obodo ne okutyoboola abalamuzi b'essiga eddamuzi. Naddala okutereeza enkola ey'amateeka mu ggwanga. Nga kyajja alondebwa okulembera ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga, Isaac Kimeze Ssemakadde embiranye yatandikirawo n'ab'ekitongole ekiramuzi, Ssaabawaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo, Ssaabawolereza Kiryowa Kiwanuka gwe yagoba ne ku lukiiko lwe ng'agamba ono tasaanidde kutuula ku lukiiko lukulembera bannamateeka n'abalala bangi. Nga kyajja afuumuula Kiryowa Kiwanuka ku lukiiko lwe, bannamateeka abaali batakkiriziganya na kyakoze nga bakulemberwa Hashim Mugisha baddukira mu kkooti enkulu mu maaso g'omulamuzi Musa Sekaana, kyokka n'eno Ssemakadde yasiiwuukirayo empisa nga kw'ossa n'okuwandiika ebigambo ku mukutu gwo gwa X ekitongole ekiramuzi kye byategeeza nti byali bikityoboola, era ng'ennaku z'omwezi 13 ogwokubiri omwaka guno omulamuzi Sekaana yakaliga Ssemakadde emyaka 2 eruzira osanga n'addamu empisa kyokka yalina olukusa olw'okujulira. Only a fool, and I really mean it. Somebody insults you, degrades you, dehumanizes you, and then he comes to your compound and say it is business as usual. It is not. Ng'omulamuzi Sekaana tannamukaliga myaka 2 nga mukaaga omwezi gwe gumu bwe waliyo omukolo gw'okuggalawo omwaka gw'amateeka ogwa 2025, Ssemakadde omu ku baayitibwa kyokka ono yavaawo bubi ne Ssaabalamuzi wa Uganda Owiny Dollo ng'amunenya olw'ebikolwa bye era olukiiko teyalumalaako bwe yafuluma ng'agaaniddwa olukusa olw'okwewozaako. When I was delivering my speech, the president of Uganda Law Society, Advocate Isaac Ssemakadde, came here protesting that he has not been called to speak. I have two things to say. You can't come to somebody's home and say you must speak. N'omulundi omulala Ssemakadde bwe yali ku kitebe ky'ekisinde ki People's Front for Freedom PFF e Katonga yayisa kye bayita eggaali ensangi zino mu muwaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo bwe yamuyita ebigambo ebitasobola kwatulwa, era ne ku mulundi guno abaagala okukuuma ekitiibwa ky'essiga eddamuzi nga bakulembeddwamu Tone Tumukunde baddukira mu kkooti okulaba nga Ssemakadde atemebwako ebiwawaatiro ddala obutaddamu kuyisa lugaayo mu muntu yenna. In 2024 hold the job of judge and prosecutor. Ku musango guno omulamuzi Ronald Kayizi yayita Ssemakadde ajje yeewozeeko ku misango gino, kyokka okuva lwe yayitibwa abadde talabikanga, ng'ono yakoma kulabibwako mu ggwanga lya Rwanda bwe yali agenze okwetaba mu lukuŋŋaana lwa bannamateeka ku lukalu lwa Africa. Olunaku olw'eggulo omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road omukulu Ronald Kayizi yawandiikidde poliisi y'ensi yonna ekiwandiiko okukwata Ssemakadde yonna gy'ali akomezebwewo kuno awere ennembe n'emisango egimuvuna
bavunaanwa. Kyokka kino kireeseewo okubagana empawa mu bannamateeka nga bategeeza nga kkooti ya wano bw'etalina lukusa kulagira kkooti ya nsi yonna okwata omuntu yenna ku misango egitali gya bwannaggomola. Wano kkooti mu Uganda esobola okuyisa ekiwandiiko ekyo bagiyita International Crimes Division eya High Court, kubanga emisango gyewozesa gye gy'abakalintalo abasukka jurisdiction yemu. So crimes against humanity gye misango gyokka egisobola okuyishingisa gye bayita international warrant of arrest. Kubanga international warrant of arrest egenda kubeera enforced by the international police, Interpol, egenda kubeera enforced by the states. Munnamateeka Robert Senfuka owa SK and Partners Advocates agamba kyandiba ekizibu poliisi y'ensi yonna okweyingiza mu nsonga zino kuba omusango Ssemakadde gwavunaanwa teguli ku mutendera gwa nsi yonna. Emisango gy'okutyoboola omuntu omulala mu misango egya bulijjo, kubanga osobola okusanga omusango Ssemakadde gwe yakola gwe bamuvunaana ogw'okubeera nti yavuma omuntu omulala downgrading nga simusanga ate mu nsi endala okitekedde. So omusango oguyisiza international warrant of arrest kirina okubeera nga kiri recognized nti omusango ogwo nagwo omusango mu nsi eyo omuntu gye baagala omukwatira. Agamba embeera y'omusango guno gwakubaako ebyokuyiga bingi eri abali mu kisaawe ky'amateeka. Seekula kutaputa mateeka, ensi yonna etali mu kutaputa mateeka tekula mu mateeka. So buli lwe tufunayo ekintu ekikubaganyizibwako ebirowoozo, amateeka gaba gakola kye tuyita jurisprudence. So ne havoc eriwo wakati wa bannamateeka n'ekitongole ekiramuzi nayo nnungi, it is healthy enyuma. Embeera eno ya Ssemakadde okuliira ku nsiko erekawo ebibuuzo nkumuliitu batya ekibiina kya bannamateeka Uganda Law Society bwe kigenda okubeerawo nga tekirina mukulembeze waakyo ow'oku ntikko, era Senfuka alina by'annyonnyodde ku mbeera eno. Uganda Law Society si kintu ekikosa bannamateeka nga bannamateeka. Ekyateekesebwawo Uganda Law Society si kintu kya bannamateeka, it is an act of parliament. Parliament yatula negamba nti twetaaga ekitongole ekiyitibwa Uganda Law Society kiyambe ku gavumenti okugiteekerateekera enfuga ennungi ey'amateeka n'amateeka amalungamu. So bannamateeka tebalina loosi gye bakola, gavumenti erina loosi gy'ekola, kubanga ekibiina ekitaba bannamateeka kiyamba gavumenti n'omuntu wa bulijjo. Newankubadde nga Ssemakadde ateereddwako akazito bwe kati nga yakamala okulaba ekibaluwa kye bakuntumye nga bw'ataakubibwa na kusabuka na bigambo, amangu yayambalidde abalamuzi ku mukutu gwo gwa X okuli Ronald Kayizi, Douglas Singiza, Musa Sekaana ne Winnie Nancha n'ategeeza nga bwe bakyali abato mu by'amateeka. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba bwa poliisi y'ensi yonna enaawulira okusaba kw'omulamuzi Ronald Kayizi, wabula munnamateeka Ssemakadde si yasoose okuyitibwa mu kkooti nga ne munnamateeka Male Mabirizi yaweebwako ekibonerezo ku musango gy'okuyisa olugaayo mu kkooti. Adolf Semata yakusakidde eggulire lino ku Agagudde TV Agaguddewo. Webale nnyo Adolf Semata okutukuŋŋaanyiriza emboozi eyo ku Agagudde TV. Kakati bwe tuba tweyongeddeyo bannansi mu ggwanga erya Kenya abeegattira mu kibiina ki Frederick Naumann Foundation for Freedom oba kiyite FNF bategese omukolo ogw'enjawulo ogutuumiddwa Freedom Cafe ku ofiisi zaabwe mu kibuga nate Nairobi okutongoza akatabo ak'omuwandiisi Nakinku era omulwanizi w'eddembe Munnayuganda Sam Mugumya. Wano wabaddewo n'okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezikwata ku ddembe ly'obuntu n'okulwanirira bannansi mu ggwanga erya Kenya okunno kwoteeka ne Uganda abali mu kumunyizigirizibwa. Abatabakanira eddembe ly'obuntu be bamu ku bantu kuno n'ebweru wa Uganda abakyasinze okunyigirizibwa bwe gutuuka ku kuloza ku bukambe bwabo bwe balwanyisa, nga muno bangi bafundikira basindikiddwa mu mbuga z'amateeka okutuusibwako obulemu n'ebirala. Wabula ekyennyamiza kwe kuba nti abamu ku bano olw'embeera eziba zitali zimu balwawo okuvvuunuka bino era abanguyira be baate abalina ekitone mu kubissa mu buwandiike.
Sam Mugumya y'omu ku bannayuganda abatabakanira eddembe ly'obuntu eyakomekkereza mu nkomyo okumala emyaka 8 mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo mu kkomera lya military Dendolo era aliko akatabo k'ebitontome ke yawandiika okumala ebbanga eryo katongoza nga kano katuumiddwa Refuse to be Victims era kalimu ebitontome 82. Yesterday's battles rebound across a tight rope, entombed souls perilously. Martha Karua akwira ekibiina ki People's Liberation Party ate munnamateeka omugundiivu y'omu ku beetabye mu kutongoza akatabo kano era abadde omwogezi omukulu ng'atendereza empandiika ya Mugumya. Those poems, those songs, you will find yourself humming, repeating those words and therefore internalizing. We hope that today the words of the author and the words spoken here will inspire a generation to demand change. Okutongoza kwa katabo kano kubadde kwoleka akatabo ak'okubiri oluvannyuma lwako Mugumya ke yasooka okuwandiika okwonoonebwa nga tekannafulumizibwa bwe yali mu kkomera mu DRC era wano Karua wasinzidde n'ategeeza nti mu biseera by'okuyagayagga Mugumya yalondawo ssuubi okuyita mu kuwandiika. Yes, it could be within East Africa or within the region or beyond, we don't know. These words ring true to everybody who is in the circumstances that we find ourselves in. Mugumya yeetabye ku mukolo guno okuyita mu nkola ya Zoom okusinziira mu kifo ekitaatuukiriziddwa olw'ebyokwerinda bye olugero lw'okunyigirizibwa kwa zaafuna mu gavumenti ya Uganda n'eya DRC takumala malojja. Because of the noise, because of the, people coming out to demand to know why I was being detained, the Museveni regime reached an agreement with the Kabila regime that I should be detained in Kinshasa. Agamba afubye okulemera ku mazima mu mbeera yonna era akkiriza nti enkyukakyuka si yakuva mu bakungu wabula abantu ba bulijjo. I was incarcerated for 8 years in a military jail in Ndolo in the DRC in Kinshasa. Not because I'm a criminal, not because I had committed any offense. My only offense was taking a firm stand against tyranny. My journey has been a journey of speaking truth to power, no matter the cost. Stephen Scott Senkulu w'ekibiina ki FNF atangaazizza ku bukulu bw'obuyiiya mu kuzibula amaaso g'abannansi okuleetawo enjawulo okuba mu kutugukubaganya ebirowoozo ku birina okutambulibwako n'eddembe. Artists often have a special sensitivity for social developments. They sense earlier and more precisely how society is changing and where human values are being violated. Bino webijjidde nga demokrasiya yeeyongera kusereba olw'ebigambibwa nti gavumenti z'amawanga agatali gamu ze zikulembeddemu okuwamba abantu n'okunyigiriza abalwanirira eddembe ly'obuntu. Wano munnamateeka Martha Karua agamba mu mbeera yonna yadde obwenkanya bulemeddwa okutuusibwa ku bammemba b'ekibiina ki Forum for Democratic Change 36 abaakwatibwa mu Kisumu mu gw'omusanvu gw'omwaka oguwedde okukwatibwa kwa Dr. Kiza Besigye, Haji Abed Lutale, enkola enjooteeke mu Kenya ng'eya Social Health Insurance Fund kw'otadde n'ebirala tebisaanidde. The situation in one country, it has been demonstrated, affects our neighbors. So bad policies in Kenya causing Ugandans to languish and suffer in jail. Besigye is still in jail. Omukolo guno gwe guguddewo enteekateeka z'ekibiina kya Kenya ki FNF eyatuumiddwa Up for Democracy okunyiinyiitiza okwoleka eddembe mu kulwanirira demokrasiya nga guno gwetabiddwako abawandiisi abasoba mu 100 abagezi b'engeri abayimbi n'abatabakanira eddembe ly'obuntu. Nze Novusha Bakanansa ku Agaguddewo TV Agaguddewo. Webale Novusha Bakanansa. Ababaka mu palamenti ya kuno naddala abali ku ludda lwa gavumenti ya kuno nga bakulembeddwamu abakulira Jolo Ssenyonyi, Ibrahim Ssemujju Nganda oteeka n'abalala batadde sipiika waabwe kunniga okunnyonnyola lwaki omubaka wa Kawempe y'omumambuka tannaba kulayizibwa ne gye buli eno. Bano baagala okumanya ekireetedde munnamateeka Luyimbazi Nalukoola nga yalondebwa okudda mu kifo kye yali akiikirira abantu beeyo Mugenzi Muhammad Seggirinya
okulwawo okulayizibwa era Sipiika Among bano abaanukudde. The results were declared. Olwaleero Paalamenti ya kuno ezzeemu okutuula oluvannyuma lw'omukubiriza waayo mu lutuulo olwasembayo okugiwummuza akabanga akatali kagerera ababaka be bakomeddewo ensonga nnyingi ze basimbyeko essira. Speaker tasked government to follow up and get back to the House. Honorable Speaker, the situation only got worse. Madam Speaker, inviting this parliament to condemn first the brutality against the media. Wano ensonga y'okuddamu okulonda omubaka akawempe y'omumambuka tebuusiddwa maaso era akwira ababaka abavuganya gavumenti ya kuno Joel Ssenyonyi yazikumyemu ne zaaka. Raising the matter of the brutality that was occasioned in the Kawempe North by-election. Government kept giving us commitments. Ssenyonyi ategeezezza omukubiriza Paalamenti ya kuno Anita Among ku bikolwa by'okutyoboola eddembe nga ne bannamuye tebaataliziddwa ebyatuusibwa ku bantu ng'okulonda kuno kugenda mu maaso. David Mohozi was here. He gave a response expressing dismay about some of the happenings, beating up of people, journalists, and he promised to investigate and get back to the House. Honorable David Bahati, in the same vein, rose up and said this is wrong. And on behalf of government, he said he's going to follow up. Ono awakanyizza ebigambibwa nti bonga abavuganya gavumenti be bakola effujjo eryalabikwako era ayagala abakwatibwako baanukule ku byaliwo. Made by the Prime Minister, made by Honorable Mr. Kabanda and Honorable Balam, is that the position of government? That we are the ones who did these things? Thank you. Can we know? Can government provide an explanation to this House? Who was responsible for this brutality? Wano mbaka achiikirira abantu b'ekirwa Ibrahim Ssemujunganda naye waasinzidde okubuuza omukubiriza Paalamenti lwaki omubaka eyalondebwa munnamateeka Luyimbazi Nalukoola tannaba kulayizibwa era Sipiika amwanukudde. Madam Speaker, as the head of this institution, can you get us to know when the Honorable Nalukoola will be sworn in? The Honorable Mawanda was sworn in 24 hours. He was here. A member wins. I wait for a gazette. When I get a gazette, that's when I swear in the member. So I'm waiting for a gazette. Wabula ababaka bano balabise nga abatakkaanyiza na byogereddwa mukubiriza Paalamenti era ensonga y'okubanga akacooka ebyokulonda tekannaba kutegeeza bakwatibwako batabudde. The Honorable Mike Mawanda was declared a winner. They tell us what has caused the delay. In the past, it would be done very quickly. To hide behind the president's statement as if the president has taken over the constitution. It shouldn't have stopped the Electoral Commission from exercising its constitutional mandate. Wano ku lwa gavumenti, Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi David Bahati aliko okwanukula kwakoze newankubadde ng'akulira abagivuganya amuwakanyizza. We did report that the journalist was visited and actually government, according to the CEO of Zambia, has picked up the bill. That is particularly what I committed in the House. Yeah, the first person. Ensonga y'ekiwandiiko kya Pulezidenti Museveni ku mivuyo egyoyerekera Kawempe Minisita Bahati nayo tagibuusizza maaso era ategeezezza nga watasobola kukola kwanukula kulala okusingako awo. His Excellency the President issued a statement regarding the situation in Kawempe, and I'm not adding a word to that. Omukubiriza Paalamenti ya kuno Anita Among aliko ekiragiro kyayisizza eri Ssaabawolereza wa gavumenti ya kuno. Wait for the gazette, and when we receive the gazette, we'll swear in the member. So, Attorney General, you'll need to make a follow-up on that, on what is being raised. I've seen ekirindiriddwa kwe kumanya ddi omubaka omulondo wa Kawempe North Nalukoola yafuna obululu omutwalo gumu 774 lwagenda okulayizibwa. Etteeka ligamba nti ng'akalulu kawedde returning officer alina ennaku 7 z'alina okuwandiikiramu report n'agiweereza eri akakiiko k'ebyokulonda. Eba eraga buli kimu ekyava mu kulonda n'engeri ki akalulu ako bwe katambula. Akakiiko k'ebyokulonda bwe kamala okufuna report ya returning officer kalina essaawa 48 okujekeneenya era ne kafulumya ekiwandiiko nga kiriko siiru y'akakiiko k'ebyokulonda era wetwogerera akakiiko k'ebyokulonda kakyali mu budde obukaweebwa etteeka.
Bo abakungu mu ministry y'ebyenjigiriza kwoteeka n'ebyemizannyo batunudde ebikalu bwe balagiddwa okwanukula ku nkozesa y'ensimbi obuwumbi obusoba mu nkaaga bulambirira ezigambibwa nti zandibanga zaakozesebwa mu bukyamu. Ensimbi zino zaali zitegekeddwa okuzimba amasomero g'ebyemikono 8 mulambirira nga bano babadde bagasimbaganye n'ababaka abatuula kakiiko akavunaanyizibwa kulondola ku nsimbi y'enkozesa y'ensimbi y'omusolo wano mu ggwanga Uganda ebyo eri ebitongole ebyo eby'eggwanga Uganda ebya gavumenti. And these are books of accounts clearly for this project. There is no way we can expect other funds of another project to have been included in the figures presented here. Handling your response to the report of the Auditor General. During your exit meetings, you have a right, your management meetings, when you're handling the management letters, you have a right to even cause change where you think the figures are not right. So it looks as if you've seen the report for the first time. On a big criminal case. Oh, this is swindling public money through a project because you are taking it lightly. Even if you are our side, what would you conclude? Where you have a project that had 2 components, a donor fund and the DOU counterpart funding. With a specific amount, you have spent 30 billion. Outside. Actually, 20 billion outside. The incomplete work. And it is running faster than the donor funding. Maybe it is because you are procuring land, whatever you do, to enable you consume the other one. That will not be the issue. So, you are on the verge of us sending you straight to CID. No. And you are going to convince this committee that you are not using this as a conduit to siphon government resources. Do things. Honorable Saungu, is this the way your ministry does things? Madam Chair, me, I sought for your guidance and I'm still insisting. The accounting officer is also the person fully responsible for accounting for all these projects. And she was in office, but Madam Kedres is putting a rope around her neck for no sufficient cause. I requested for indulgence that we adjourn with your powers. You invite these people again with everybody concerned, with the accounting officer who was in the office then. Because the things we are asking this gentleman, now is asking for an accounting officer, but the PS is directly concerned on all these issues, dealing with other projects. If she's not here, this lady is in almost 3 months in office. She's not above 3 months, I think, or 4, 5 around there. So what is she answering to us? Now doctor is going to call somebody. Under which powers does he do that? It is the PS to direct our officers to appear here. And they respond to all these queries. Ye Minister omubeezi w'ebyobulambuzi mu ggwanga Uganda Martin Mugara ategeezezza nga gavumenti bw'erina enteekateeka y'okuzimba ekijjukizo ekyawamu eky'abantu abaafiirira eggwanga lyabwe. Okwogera bino minisita abadde alambula enteekateeka y'okuddaabiriza ebijjukizo weetuuse mu disitulikiti ey'e Luweero ate mu ngeri y'emu waliwo ebiwandiiko ebiteekeddwako emikono okukuuma ebisolo ebisenguka okuva mu mawanga amalala. Gavumenti ya Uganda okuyita ministry ey'ebyobulambuzi yatandika enteekateeka ey'okutumbula omutindo gw'ebifo naddala eby'ebijjukizo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga we twogerera. Enteekateeka eno ekwajja mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Nakasongola, Nakaseke, Mityana, Wakiso era nga awasinga omulimu ogukolebwa gutuuse ku bitundu 95 ku buli 100. Mu bifo eby'ebijjukizo ebirongoosebwa mwe muli n'entaana omwaziikibwa abantu abangi nga bano baafiira obulamu bwabwe mu biseera eby'entalo era minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Martin Mugara bahinduka n'abakungu abalala balambudde emirimu egikolebwa mu disitulikiti ey'e Luweero.
Yes, because that's what we want. Mu kwogera kwe Minisita Mugara agamba kyankizo ng'eggwanga okwejjukanya ku byafaayo nga waliwo n'enteekateeka ey'okufuna ekifo ekimu awasimbibwa ekijjukizo eky'abaafiirira eggwanga. Bintu bikulu nnyo nti abantu bano abantu abafiira mu struggle ate abasinga nga bali bantu baffe baneighbor baffe ba mu communities okulaba nga tuba protectinga ne story eyo nga tugikuuma bulungi. Naye nga bwe kyogeddwa abalala tulina plan mu maaso era nga mukulu w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwe yalagira tufune ekifo ekirungi era muno mu Luweero Rwenzori Triangle tufune ekifo ekirungi kimu tuzimbewo monument emu ey'amaanyi omuntu asobola okugenda n'asanga story eyo nayo omulala aba yagadde ye asobola okweyongerayo munda naye n'alaba biki ebiriyo. Minisita agamba ekigendeerwa ekikulu si kya kukola nsimbi wabula kukuuma byafaayo. Tetusuubira kukolamu ssente nnyingi oba okukola ssente mu bintu bino ate si kiragiro nti buli monument gye tukola tulina ogyejjamu ssente. Ogwaffe gwa kutereka culture eno ogiprotectinga ne story z'abantu baffe so that abantu abalala mu myaka 10 oba egyongerako mu maaso basobole okusanga ebintu. Ono akkaatiriza nti waliwo enjogereziganya ezigenda mu maaso ne bannannyini ttaka okutudde ebijjukizo bino nga n'abettanira okweraguza nga babba ebintu by'ebyafaayo agamba bakwongera ku bukuumi ku nzimba gye bazimbamu ebifo bino. Ebimu ku byo tukyali mu njogerezeganya sites zino kwe ziri konna amataka si gaffe agasinga ga Mmengo n'awalala olaba nga twogerezeganya nga tuprotectinga oba nga tufuna obwannannyini obw'amazima ku bifo bino nga teri ayinza bisengula. Wano baasiirizeewo n'awalala ngeri gye mubadde mulaba tujja kwongera okusiringa ebifo bino okulaba nga teri muntu ayinza kujjayo kawangwa. Kamisona w'ebijjukizo Jacqueline Nyirachwiza alambuludde ku bifo ebirongooseddwa. Prime Minister batuwa ebifo 33 kati out of the 33 tuddaabirizaako ebifo 18 kubanga bye bibadde obubi nnyo twatululira ku bino naddala ddala we babadde babba obuwangwa awabadde nga tewali sealed bulungi. Ono agamba nga gavumenti bakufuna enkola ey'enjawulo erambula bye bayiseemu nkola ekijjukizo kino. Kateeka ze tulina nga gavumenti kulaba nti ebimu tukute byonna kati nga engeri gye tugambye Rwanda naye tujja kufuna modo si kirungi okukopa tujja kufuna modo eyaffe ejja kujja ng'eyogera eraga what we have passed through okukola that museum we tunaatereka ebirala ebimu ebitanaba n'okuziikibwa. Kigundu Kabandwa asabye gavumenti okubonyesa amawulire ku by'obulambuzi okusobola okubitumbula nga balabira ne ku mawanga amalala. Obulambuzi kisinga okuleetera obuntu ogenda okulambula ekintu kukyogerera publicity. Oyinza okwesanga omuti nga tegulina n'amakulu ne mu biseera endala ze tugenze tulambulamu osanga abantu nga balambula ekintu lwakukikolera publicity. Kati publicity y'ebintu bino yeetaaga kweyongeramu aba Ministry ya Tourism kukikolera publicity abantu bajje balambule. Ye Minisita ow'Akanyigo k'Eruweero ne Rwenzori Alice Kaboyo aliko byalambuludde ku nteekateeka eno naddala ku ttaka ebijjukizo kwe bitudde. But we are going to talk to Uganda government and I'm sure they are going to sit that bagenda kukitegeera kubanga bakimanyi bulungi nti abantu bano abasinga bafiira muno nga balwanirira ddembe singa tebalwana singa neyo Uganda government terimu. Mu bufu obulala gavumenti ya kuno okuyita ministry y'emu esizza omukono ku biwandiiko ebigendereddwamu okuwa obukuumi eri ensolo entambuze eziyitira mu ggwanga Uganda. Uganda is a signatory and we are mandated to ensure that when animals are crossing through Uganda to other countries they must be protected and managed very well. Okusinziira ku Jojo Esigire kamisona mu ministry eno agamba nti ensolo zino entambuze zankiza eri eggwanga lyattu mu ngeri ez'enjawulo ng'okusikiriza abalambuzi. Birds are very important for our country. They play important ecological, social, cultural and economic roles. They attract tourists. Ensisinkano eno yeetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuli Minisita Mugara era bano baliko ye batangaazizza. These birds but also as a kick. Edwin Kanyesije ne Jocelyn Nabosa bakungaanyiriza emboozi eno ku Agagudde TV Agaguddewo. So I thank you. Weebale nnyo bannaffe Edwin Kanyesije kwoteeka ne Jocelyn Nabosa olw'eggulire
eryo weewaawo ekitundu ekisooka katukifundikire wano kyokka katukutuuseeko olugero lwaffe olunaku koteeka amakulu gaalo. Olugero mugaguddewo. Tega okutuuka owulira ebigambo eby'amagezi era osseeyo omutima gwo eri okumanya kwange. Amakulu ossaayo omwoyo eri ebigambo by'amagezi era tubiteeke mu mitima gyaffe n'obulamu bwaffe. Engero 22 olunyiriri olw'17. Olugero mugaguddewo. Agaguddewo TV, transforming your life. Are you a resident of Wakiso, Nansana, Senge, Namusera, Kampala, and other neighboring areas looking for a school with a modern, comprehensive learning environment, qualified and caring teaching staff with a trustworthy support team? Look no further. Take Time Kindergarten and Take Time Junior Schools develop your child's learning capabilities to greater heights in a God-fearing setting. We nurture leadership, responsible citizenry, academic and co-curricular excellence like sport, swimming, and other activities. We offer pick and drop services for our learners in our clean fleet of shuttles. We also have both day and boarding options. Registration is in progress from kindergarten to P7. Contact us via phone or WhatsApp on 0784 448833 or 0743 448833. Find us at Naluvule Senge along Kayunga Kawanda Road. Take time, lead to excel, and excel to leads. Okunywa obulungi kintu kya mugaso nnyo mu bulamu bw'abantu bonna. Kankwanjulire Beulah Sons abalina obuwoowo obuwunya obulungi. Ogenda ku mukolo, ogenda mu ofiisi, otambulako oba ogenda mu gym ng'ebintu by'okola bizitozito, weetaaga okusigala ng'okyawonya bulungi. Tukuweereza obuwoowo okuva mu Germany, okuva mu France, ate nga buli ku original. Feffeka wano abatunda obuwoowo obutaliimu mazzi wadde. Jangu wefunire obuwoowo okuva ku bbeeyi etandikirwako 15,000 eza Uganda. Nkusuubiza togenda kwejjusa. Bunya bulungi. Guest House at Top Namilembe Hill brings you an attractive and affordable wedding packages of your wedding. Come and enjoy the spacious bridal rooms with $1 million view. Your photos will be fabulous. Contact us on 0759 717 889 or 0772 520 697 or email namilembeguesthouse.com and website www.namilembeguesthouse.com. Namilembe Guest House, $1 million view. Agaguddewo TV, transforming your life. Onkulisaayo mukwano gwange mukuumulako kakati tuyingidde ekitundu kyaffe ekyakaguddewo kwemu ekyokubiri era tukitandise n'abasumba. Waliwo abasumba b'abalokole abavuddeyo ne basaba poliisi okuvaayo efulumye enkalala z'abasumba abagambibwa okwetabanga mu bikolwa eby'obusamize nga bwe yogera gye buvuddeko kubanga kino kivumaganya nnyo abalokole. Abasumba bano bagamba nti kisobola okumalawo okubuusibwabuusibwa kw'abantu be basumba nga babateebereza okuba abamu ku abo poliisi beeyogerako.
Ku ntandikwa y'omwezi guno poliisi okuyita mu mwogezi waayo Kituuma Rusoke yategeeza nga bwe waliwo abasumba abazuuliddwa nga beenyigira mu bikolwa by'obusamize obudde bw'ekiro ate emisana ne beefuula ababuulira ekigambo kya Katonda. Yo abaami oba ndooza n'abakyala abeeyita bapasita kati emisana babeera bapasita then ekiro ne bafuuka abasawo b'ekinnansi. Kino kyaleka abasumba bangi nga si bamativu eri poliisi ya Uganda olw'obutavaayo n'efulumya amawulire amalambulukufu. Kigambo kinene nnyo, kitutiisizza nnyo era kyatwonoonye nnyo. Omukulu wa poliisi eyakyogedde twandisabye mu kaseera kano afulumye lisiti y'abantu abasumba abalogo ekiro ate emisana. Wano tuwaliriziddwa okubaako abasumba ab'enjawulo be tuwayamu nabo ku nsonga eno era omulabirizi Ivan Lugoloobi ow'obuweereza bwa Revival Christian Life Ministries y'omu ku bo. Omuntu okukola open statement n'agamba nti nno abasumba bakola ebyobutuukirivu emisana ekiro ne bakola. That is a general statement which has to really come to book. Tutandike baba nga zali mu kamera nze gwayogerako wajja kubeerawo evidence nti munnange ono musamize. Ono ategeezezza nga bwe batali basanyufu na bigambo ekika ekyo nga bwe byafulumizibwa poliisi ya kuno. Kanjogere ku lwa bannange benkulembera nga Prime Minister mu Central Buganda. We are not happy as churches. We have been pulled down. If there is anybody that is criminal, omuntu yenna ayogera kyatali, that is a criminal offense, it has to be handled criminally. Naye bwe kibanga ate muntu ali wano bagamba amulire bwe muti kakati fe tulabanga aguddewo olutalo ku mubiri gwa Kristo. Wabula akkiriza nti kituufu waliwo abasumba abalimu emize egitategeerekeka. Abamu ku bannaffe be tutambula nabo bandibanga balina emize ne mukama waffe yalina Yuda ng'alina obuzeebwe. Wabanga waliwo alina obuzeebwe, these are humans, babaira corrected, they have to be put in their right brackets. Yo omusumba Gerald Kawuki ow'ekkanisa ya Evangel Kirokole naye bino olwamugudde mu matu n'ayogera. Unless the one who has just gotten saved. But the one who got saved long time, that one used to happen. So, from the other end, Satan has been doing his part. But we have to stand as a church. Give God a mighty hand. Bw'ati asabye poliisi okukimanya nti abakola ebyo beerimbika mu kkanisa ya Kristo. If there are people who are like such, we don't understand them and they don't belong to us. Those are witches from that time, but they are not ministers of. Abe munywevu yakusakidde eggulire lino ku lwa Gugudde TV Agaguddewo. Kakati baba kulembeze mu ggombolola y'Ekakiri mu disitulikiti ey'e Wakiso bavudde mu mbeera ne baziika omusingi gw'ennyumba y'omutuuze omu gye basanze nga yizimbibwa kumpi mu luguudo ku kyalo ekiyitibwa Magogo. Kino kikoleddwa oluvannyuma lw'omu ku batuuze mu kitundu kino okusalawo okuzimba mu luguudo ate nga bakimanyi bulungi nti waliwo amateeka agaluŋŋamya okuzimba kw'amayumba mu ttaka eririna okuba eri oluguudo. Abavunaanyizibwa ku nteekateeka z'okukulaakulanya ebitundu mu disitulikiti y'e Wakiso mu magombolola ag'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuzimba enguudo ezitali zimu nga muno eggombolola y'Ekakiri y'emu ku ezo ezirimu enteekateeka eno. Wabula bano bafunye okusoomoozebwa kw'abantu abeeggombolidde omuze gw'okuzimba ku ttaka erina okukolebwako enguudo era abakulembeze bavuddeyo okulwanyisa kino nga waliwo n'ennyumba emenyeddwa ku kyalo Magogo. Abazimba ne nannyini nnyumba eno basangiddwa nga bamazeemu dda omusubi. Wabula ssentebe w'eggombolola eno John Bosco Tebandeke ne bakulembeze banne bagamba nti sibaakutuula ng'ebintu nga bino bigenda mu maaso. Tubajja kutwonoonera Kakiri nga tulaba. Kakiri tumupulaninga okulaba ebizimbe bingi nnyo ebiri mu mugotteko nga twegomba okulabika nga tuzimba tukola enzimba ennungi Kakiri akyakula. Wango okimanyire ddala nti kubu lwaki ate otunda ploti ey'okukubu by'okuva mu kubu makati naye oyazimbye lirimu not even road reserve
wabula mukulu wennyini we yazimbye ennyumba. Okugwa ku kino abakulembeze bano babadde balambula enguudo ezikoleddwa okubadde olwa Namulondo obuzimba, okubadde olwa Namulondo okudda ebuzimba, oluguudo lw'ekitoogo olwakaabagano okudda ekaabagezi, olw'amagogo Sentigi Namayumba n'olwa Mbango Luwunga Balaksi. Ssentebe John Bosco ne kansala Nakyanzi Anet bagamba oluguudo lwa Kabango Kaabagezi lubadde ekizibu ky'amaanyi olw'omuggamo luyita era ng'abalimi babadde tebakyasomosa byamaguzi byabwe nga n'abaana lwabalemesa okugenda ku masomero. Oluguudo luno abantu badde bakalubirizibwa okutwala ebyamaguzi byabwe nga babitwala ekakiri oba ekasubi, naye omugga guno oluguudo lugenda kubeera nga lubayamba okubeera nga batwala ebirime byabwe. Yadde ng'oluguudo luno lukoleddwa, John Bosco ategeezezza nti lukyabulamu kubanga bazze balukola mu mitendera lw'ensimbi ennyingi ze lwetaaga. Eyokusatu egenda kutuyambako twongeremu ku malamu awabulamu ate twongere n'okulima ekkubo tuliwumbe bulungi. Abakulembeze abalala bagamba nti obwetaavu ku nguudo bukyali bunene kyokka nga n'obusobozi balina butono olw'ensimbi entono ze bafuna nga weesanga nti n'ezo ezikolebwa temuteekebwamu bigoma. Nguudo ntono ddala kubanga twafuna $5,000,000 naye ate tulina ebyalo 37 awala bakaaba. Tusaba okutwongera ku ssente okubeera nga mu nguudo zaffe baziteeramu ebigoma. Bano bategeezezza nti singa si buyiiya bwa Engineer Nakate Flavia abadde ku mulimu gw'okukola enguudo zino n'enguudo ebbiri tezandiwedde. Engineer Flavia Nakate nkusiima omulimu gwakoleddwa bulungi olaba at least omulimu buli okay. Engineer Flavia njagala okumwebaza. Oluguudo luno yalima n'okusinga kye twabudgetinga. Babatuuze balaze essanyu olw'ekyo ekikoleddwa. Amaguzi muzeekyo ngambye ekyo kirungi nnyo. Ndabya ddala ng'ekkubo libadde bbi nnyo, libadde bbi. Tusiima ekikoleddwa. N'enguudo zaabuzeemukko akayinjayinja. Kitegeerekese nti mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 eggombolola eno ey'Akakiri yafuna obukadde 5 zokka okukola ku nguudo n'okutema empya. Bwe tuba tuvudde mu nsonga z'omu bitundu by'Ewakiso katwolekere butereevu ate mu disitulikiti y'e Mukono wabaddewo vaawo mpitewo mu lutuula lwa kanso ey'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono wakati wa kansala Fred Kitumba n'omumyuka wa Sipiika Grethi Kyesuubire nga bano bakiikirira omuluka ogw'ekyetome. Kino kivudde ku kusowagana n'obutakkaanya obaluseewo bano bwe babadde bali mu kunteekateeka ey'embalirira yaabwe wabula ne bannamawulire ku luno tebalutonze kubanga bagenza okuvaawo nga waliwo abakoseddwa. Tuula buli mwezi bakoma okutuula mu mwezi gwa Desemba. Naye bazze batuula January, ne batuula February, ne batuula March. Essente twazifunye March. Akasente bwe kajja amakinga sure nti buli omu akafiiringeko ku lw'obulungi bw'eggongoola. Tuze n'ennyuma eri munnange wekatusa nga batudde mu gundi kati bawadde ssente ne bagamba kikola mutya abantu ne bajja. Kifusa oshuwa mu mbeera eri gye tubadde tutambuliramu ey'amabaati ati lisitiko ng'omwo by'omweru. Budget tuteeka millions of money amakubo tegalimuwa. Chairman, Speaker, sonyiwa okusongamu chairman. Njagala okukatiriza ekigambo kyange. Kyalina obudu. Ogera ku budget ya financial year eddako 2025 nga ebbanja lyebongerako ya 2023-2025. Kati siraba nsonga etuzaayo kumala nnaku 3 nga twongere gundi flags naye abanja so njagala tuteeke mu budget tubeere kiriya nti miliyoni 15 za kusasula mabanja tusobola. Iffe bakansalazi okutandikira ku miruka tujja tuleeta ebinaabeera mu budget conference. We tujja nga tutambula era tulina okubirondoola nga bituuse ku muluka nti ebyo bye baleese ku muluka by'abantu baffe bye baagala best needs zaabwe nnya era bwe zivaamu ne zijja wano mu budget conference then ziryoka zitandika okujja mu committees. Kati
oluusi obuzibu bwe tulina ng'abakulembeze butatuula mu miruka gyaffe mu kanso za miruka. Twagala amakubo mabi. Tuli mu nsonga y'amakubo, tuli ensonga y'ebyobulamu, tuli ensonga y'ebyenjigiriza. Olugendo tuteeka essira okwo. Kyokka ffe bakansala omulimu gwaffe kubanga etteeka ligamba eyes on hands off. Kwe kutunira budget eryo ng'alagiriza omusota okulaba nga bagiteekesa mu ki mu nkola kubanga abantu si bangu bwe tukola nabo abatekiniko si bangu. So ku luno bugenda twefuka. Kale abakulembeze musaanidde mukwatagane. Ekitundu ekyagaguddewo ku ssaawa emu ekyolunaku olwaleero ekyokubiri katukifundiikirire wano kyokka tugenda kukomawo namangi katugende n'ebyafaayo ebyolunaku. Good Day TV, transforming your life. Kana somero dungi nga lirina abasomesa abatendeke okuwa omwana w'ekitangaala mu byenjigiriza. Bano basangibwa Kitega Lugazi, balina ekifo ekigazi okutudde ebizimbe ebirungi n'ebyokuzanyisa by'abaana. Balina UNEB center number era nga ne mu bigezo ebyakamalirizo beeliisa nkuuli mu Lugazi kubanga ensoma ya gavumenti empya yabasanga beeteeseteese. Okulya, okunywa, okusula, ebyobulamu n'ebyokwerinda by'abayizi bya mutindo ddala. Batumbula ebitone by'abaana nga bayita mu kuyimba, okuzina n'okuzannya katemba. Balina n'emmotoka ezitambuza abayizi. Ebisale bisoboka eri abazadde bonna. Empisa n'okutya Katonda kimu ku nnono zaabwe. Tubasaba mutuwa abayizi okuwandiisa kugenda maaso. Kuba ku ssimu 0702 58 9218 oba 0776 58 9218 ne 0700 10 86 97. Kana Kindergarten Day and Boarding Primary School. Education breeds responsibility. There is a mindset challenge that is faced by Africans all over the continent that needs to be distorted. With Dr. Bolingo's Unlock the Mind book series, this is finally sorted. Designed alongside mindset change trainings for learning institutes, churches, teenagers, and leaders, here are mind-provoking practical guidelines that put to task every